শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে। এই চ্যানেলটিতে তোমরা নিয়মিত তোমাদের ক্লাসগুলো পেয়ে থাকো। নতুন নতুন ক্লাসের আপডেট পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক। Our today's topic is sentence connectors, that means linkers. Look at the picture. When it is spring, colorful flowers bloom. In this sentence, when is a connector. This word connects two sentences. What is sentence connectors? Connectors are used to link large groups of words, phrases, and sentences. You can also use them to connect paragraphs to give them coherence. Now I am going to show you some examples. Look at the picture. The launch was overcrowded. As a result, it may sink. As a result is a connector. Another example, students. I couldn't get my head around the passive voice. Anyway, I don't think it's important to use it all the time. Here, anyway is a connector. Another example, students. Yesterday, I appeared at a sudden class test. The test was ridiculously easy. I didn't even study, but I got a high score. Here, but is a connector. Wow, look at the picture. Another example, students. At first, the bees collect honey from flowers. After that, they store them in the beehive. Here, at first and after that are connectors. I think you got it. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের ক্লাসটি? নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে। কোন কোন বিষয়ে ক্লাস দেখতে চাও তা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে। সেই সঙ্গে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।